La transacción ocurrió a plenas del día. El 14 de septiembre de 1858, frente al Palacio de Justicia del Condado de Anderson en Palestine, Texas, James Henry Garrett, un respetado planador de algodón, entregó la custodia de su esposa, una mujer que peso había alcanzado los 157 kilogramos, a un comerciante de caballos llamado Silas Beaumont. A cambio, Garrett recibió un cemento Morgan de raza pura valorado en $600. Los testigos observaron en silencio admitido mientras ambos hombres firmaban documentos. Que oficializaban el intercambio, con Dalila me Garrett de pie junto a ellos, su rostro indescifrable. La multitud esperaba escándalo. Lo que obtuvo fue algo mucho peor, porque Silas Beaumont no había hecho es truc por bondad ni por oportunidad. Había orquestado toda la situación como una venganza calculada contra el hombre. Que lo había insultado, while que Beaumont hizo después, durante los meses siguientes, destruiría todo lo que James Garrett valoraba más que la esposa que había intercambiado. Esta es la historia de la transacción más impactante en la historia de Texas. While la venganza que la siguió, antes de continuar con la historia de cómo un comerciante de caballos convirtió la crueldad de un hombre en la venganza perfecta. Pulsa el botón de subscriber, guardiano saber en los comentarios. Des que estado o ciudad nos escuches. Historias como esta merecen ser recordadas. Wada interacción nos ayuda a descubrir más capítulos olvidados de la historia americana. Palestine, Texas, en 1858 era una de las ciudades más prósperas del condado de Anderson. Situada en la crucial ruta comercial entre Houston y los asentamientos del Río Rojo. Con una población cercana a las 2,000 almas, la ciudad contaba con 3 desmontadores de algodón, 2 bancos, un palacio de justicia construido con piedra caliza importada, y suficientes edificios de ladrillo en la calle principal, como para rivalizar con ciudades del doble de tamaño. La riqueza del algodón y la madera había transformado Palestine de un puesto fronterizo a una elegante ciudad serepa en menos de 2 décadas, completa con una sociedad literaria, una logia masónica, y familias cuyos nombres aparecen en escritores, que se remontaban a la República de Texas. La familia Garrett ocupaba una posición notable en esta jerarquía. James Henry Garrett había heredado 160 hectáreas de tierra fértil de su padre, junto con 12 trabajadores esclavizados y una modesta pero respetable casa de 2 pisos de estilo neo-griego que segalaba ambition hacia el estatus de verdadero plantador. A los 30 acres, James había empleado sus posesiones a 240 hectáreas y incrementado su fuerza laboral a 18, posicionándose para entrar en la elite del condado. Se vestía bien, asistía fielmente a la iglesia metodista y servía como tesorero de la asociación agrícola local. Su esposa, Dalila May, había nacido Dalila Thornton, hija de una familia de comerciantes en la cercana Crockett. Su matrimonio sin hijos había sido considerado ventajoso para ambas familias. Los Thornton ganaron conexión con la riqueza de la tierra, mientras James adquirió una dote sustancial y el estatus social que venía con una esposa educada, que podía leer francés y tocar piano. Los invitados a la boda en la casa Thornton en junio de 1851 habían comentado que parecía tan guapa formaban, en que incluso entonces Dalila me levaba más peso del que la moda consideraba apropiado. Para una mujer de 20 años, durante los años siguientes, el tamaño de Dalila me aumentó dramáticamente. Algunos lo atribuyen a los gemelos nacidos muertos, que había dado a luz en su segundo año de matrimonio, una pérdida que la sumió en una melancolía prolongada y hábitos sedentarios. Otros subserven sobre la cocinera que preparaba comidas elaboradas, que Dalila me consumía sola por las tardes después de que James regresara a los campos. Para 1858, Dalila me raramente salía de la casa Garrett, pasando sus días en el salón con su labor de agulla o arriba en su dormitorio. Da los servientes la levaban las comidas en bandages.
Su tomado se había convertido en fuente de chismes en todo Palestine. No solo por su manifestación física, sino por lo que representaba sobre la gestión del hogar de James Garrett y, por extensión, su idoneidad para los círculos sociales superiores que buscaba ingresar. La frustración de James con su situación doméstica se había vuelto cada vez más evidente. Para quienes lo conocen, en las reuniones de la Asociación Agrícola, tras varios vasos de bourbon, se quejaba del peso de mantener un hogar que no le ofrecía hijos, ninguna ventaja social y cada vez menos escape de la humiliación. Lado Thornton había sido absorbida hace tiempo en las operaciones de la plantación. Las conexiones sociales de Dalilame se habían atrofiado junto con su capacidad para participar en la sociedad del condado. Lo que quedaba era una mujer que, en el cálculo de James, costaba más en comida y vergüenza de lo que contribuyó a sus aspiraciones. Silas Beaumont presentaba una figura completamente diferente en la sociedad del condado de Anderson. Un comerciante de caballos que operaba desde una extensa propiedad de 8 kilómetros al oeste de Palestine. Beaumont había llegado a Texas desde Kentucky en 1852, con una reputación por identificar líneas de sangre de calidad y una habilidad sobrenatural para entrenar animales difíciles. Medía más de 183 metros con un físico delgado y curtido de enjambre, que pasaba sus días en sillas de montar y corrales en lugar de salones. Su voz lavaba un acento de Kentucky que se hacía más pronunciado cuando hablaba de caballos, lo que era casi todo el tiempo. A diferencia de los planadores establecidos que formaban la elite de Palestine, Beaumont vivía en un estado de movimiento perpetuo, viajando por todo el este de Texas y hacia Louisiana, Arkansas y el territorio indio, comprando y vendiendo caballos, a veces ausente durante semanas. Su propiedad reflejaba este estilo de vida itinerante, un granero mantenido con meticuloso cuidado, varios corrales bien construidos y una modesta casa que claramente servía como estación de paso. En lugar de hogar, Beaumont empleaba a dos hombres para mantener su operación durante sus ausencias. Dos manejadores para los caballos y un hombre negro mayor llamado Abraham que cocinaba y mantenía la casa. El negocio de Beaumont lo ponía en contacto con todos los navales de la sociedad del condado de Anderson. Los planadores necesitaban stock de calidad para el trabajo de campo y transport. Los granjeros comunes requerían animales de tiro resistentes. Incluso el ministro presbiteriano de la ciudad había comprado una yegua general de Beaumont para su esposa. Este enfoque democrático del comercio le daba a Beaumont una inusual latitud social. Era invitado a cenar en mesas de planadores cuando tenía caballos que mostrar. Pero también bebía whisky en establecimientos donde los caballeros tenían servicios. Asistía a carreras de caballos, peleas de gallos y reuniones informales donde los negocios se cerraban con apretones de manos, en lugar de contratos. En junio de 1858, 3 meses antes de la transacción en el Palacio de Justicia, Beaumont había vendido a James Garrett un potro joven que resultó tener un casco partido oculto. Bajo un aseo experto. Cuando James descubrió el defecto y exigió su dinero de vuelta, Beaumont estaba en Arkansas. Para cuando regresó a mediados de julio, James ya había difundido por todo el condado la deshonestidad del comerciante de caballos, dando la reputación de Beaumont entre los planadores que formaban su base de clientes más rentable. El incidente irritaba a Beaumont no solo por el negocio perdido, sino por lo que percibía como la tergiversación de James de una transacción que Beaumont consideraba justa. El caballo se había vendido tal cual, y cualquier genet experimentado debería haber examinado al animal con más cuidado. Su confrontación en la reunión de verano de la Asociación Agrícola había sido breve pero memorable. James, rodeado de compañeros planadores, había exigido ruidosamente compensación. Beaumont, de pie solo, había respondido que cualquier hombre que no pudiera examinar correctamente un caballo antes de comprarlo no tenía derecho a cuestionar la integridad del vendedor. El intercambio había terminado con James ordenando a Beaumont que saliera de la propiedad,
Y Beaumont respondiendo con una sonrisa que los presentes describirían disputes, como distintivamente inquietant. Tendrá satisfacción por este insulto, había declarado James, nombrados términos. Considerar el asunto, había respondido. Beaumont, con esa sonrisa peculiar, y tejer saber cuando haya determinado que constituye una compensación justa. La respuesta había parecido extraña en ese momento. El acento de Kentucky de Beaumont la hacía sonar casi cortés. En varios hombres presentes notaron el frío cálculo en sus oídos. En la cultura del honor cerrado que gobernaba tales disputas, James había desafiado esencialmente a Beaumont en nombrar los términos de su acuerdo. Lo que ninguno de ellos anticipó fue cuán literalmente Beaumont interpretaría esa invitación. Durante agosto, Beaumont hizo indagaciones en Palestina. Habló con los servientes domésticos de la familia Garrett en el mercado, haciendo preguntas casuales sobre el funcionamiento del hogar. Visitó a la familia Thornton en Crockett con el pretexto de mirar una yegua que tenían en venta. Conversando con el padre de Dalilame sobre el bienestar de su hija. Asistió a los servicios religiosos en la congregación metodista don los Garrett Doraban, observando desde la última fila. Para quienes lo notaron, Beaumont parecía estar realizando una investigación. En con que propósito seguía, sin estar claro. Palestina en ese verano de 1858 existía en un estado de tensión próspera. Los precios del algodón seguían altos, alentando la expansión y la especulación. Los debates políticos sobre Kansas, y los territorios consumían la atención en los dos periódicos de la ciudad. Los jóvenes formaban compañías de milicia con uniformes elaborados, practicando los sábados por la tarde en anticipación de conflictos que parecían distantes y abstractos. Bajo esta animación superficial, las rígidas jerarquías de la sociedad straipa gobernaban cada interacción, y que cualquier disrupción al orden establecido atraía un escrutinio intenso. En este entorno, Silas Beaumont trayó una propuesta que violaría todas las suposiciones sobre cómo funcionaban tales sociedades. La primera indicación de que algo inusual se desarrollaba liga el 10 de septiembre cuando Beaumont apareció en la casa de la plantación Garrett a media mañana cabalgando un magnífico cemento Morgan, que atrajo la atención inmediata de todos los que lo vieron. El caballo medía poco más de 150 metros con un pecho profundo, que dos traseros poderosos y un pelage tan oscuro que parecía casi negro. Excepto don la luz del sol revelaba matices de caoba profunda. Sus líneas de sangre eran evidentes en cada proporción. Este era stock de cría que valía dinero sustancial. El tipo de animal que podía establecer la reputación de calidad de implantador. James Garrett salía al porche, limpiando las manos en un papo. Habiendo estado trabajando en sus cuentas de la plantación en su estudio, su expresión pasó de la sorpresa por el visitante al iners evidente en el cemento. Beaumont se senta cómodamente en la silla, sin hacer movimiento para desmontar. Es un animal notable, dijo James, bajando los escalones del porche para una mirada más cercana. Morgan puro, engendrado por Woodbury, respondió Beaumont, nombrando una de las líneas Morgan más célebres. La madre era descendiente pura de Justin Morgan a través de Sherman, 4 hijos, completamente entrenado para silla. Y arns, temperamento como seda, y ya se ha probado contra yeguas en Kentucky. Se vendería por el mayor precio. James rodea lentamente al caballo, pasando las manos por las patas del cemento, examinando los dientes, verificando la conformación con el ojo de aguín, que entendía la calidad. El caballo se cuidó perfectamente, quieto, mostrando la disposición calmada que hacía los Morgan valiosos más allá de la apariencia. ¿Qué le apreció? Preguntó James. En su tono seguiría que ya sabía que la cifra excedería sus medios actuales. No estoy aquí para vendértelo, dijo Beaumont con tono pleno, estoy aquí para ofrecer un truque. James retrocedió, la confusión cruzando sus rasgos. No tengo nada que iguale el valor de este animal, eso es cuestión de perspectiva, respondió Beaumont.
He pensado considerablemente en nuestra disputa de Julio y en el desafío de que nombre términos. Para satisfaction. He determinado que constituiría una compensación justa por el daño que hiciste a mi reputación. Nombralo entonces, dijo James, con irritación filtrándose en su voz. No me quedar aquí jugando a las adivinanzas. Beaumont. Mir hacia la casa don una cortina se movió en una ventana del piso superior. Delálame observando des su posición habitual. T intercambio es semanal, con título claro, cambio de tu esposa. Las palabras colgaban en el matutino como algo físico. El rostro de James pasó por varias expresiones: confusión, incredulidad, ira. Luego algo más calculador. Eso es absurdo. No puedes intercambiar un caballo por una persona, por una esposa. No puedo. El tono de Beaumont seguía conversational. Todos sabemos que las transferencias de propiedad ocurren todos los días en el condado de Anderson. Las mujeres no son propiedad bajo la ley, cierto, pero los matrimonios pueden disolverse. La custodia puede transferirse. El padre de tu esposa proporcionó una do cuando te casaste. Efectivamente una transacción financiera. Solo estoy proponiendo un tipo diferente de intercambio. Esto es una locura, dijo James. En su voz carece de la indignación que la situación parece justificar. Ningún tribunal reconocería tal arreglo. El juez Patterson podría verlo diferente. Dijo Beaumont, nombrando al juez de circuito que presidia los asuntos legales del condado de Anderson. Especialmente si ambas partes consienten el arreglo. Tu esposa ha estado esencialmente confinada a tu casa durante 3 años. No has ocultado tu insatisfacción con el matrimonio. Te ofrezco la oportunidad de resolver la situación con un activo valioso. Que mostrar, James mir fijamente al comerciante de caballos, su mente trabajando visiblemente a través de implicaciones y posibilidades. Por que querías tal arreglo, esto no tiene sentido. Mis razones son mías, respondió Beaumont. Pero te aseguro que son completamente prácticas. Mantengo un hogar que requiere gestión. Tu esposa fue educada por la familia Thornton. Puede leer, escribir, levar cuentas, manejar servientes, esas son habilidades útiles. Su condición física actual no me preocupa. Te ofrezco libertad de una situación de la que te has cuidado públicamente durante 2 años. Más un activo de $600. Eso es más generoso de lo que mereces, considerando el daño que haces a mi negocio. La conversación continuó durante otros 20 minutos con James planteando objeciones, que Beaumont abordaba sistemáticamente. La legalidad podía manejarse con documentación creativa. Se obtendría el consentimiento de Dalila May. Beaumont parece confiado en ese punto. No explica por qué el escándalo social podía soportarse. Particularmente si James emerge de la situación con un cemento valioso que mejoraría en lugar de disminuir su estatus. Durante toda la discusión, Beaumont permaneció inmóvil sobre el morgan mientras James caminaba por el patio frente a su casa. Finalmente, James hizo la pregunta que reveló que don había elevado su pensamiento, como se documentaría. Tal arreglo, Beaumont saca un papel doblado de su abrigo. Ya he redactado los términos. El juez Patterson ha revisado el lenguaje y confirmado que si dentro de su autoridad para notariar. Si por que ambas partes y de esposa firman libremente, la transacción se registraría en el Palacio de Justicia como un acuerdo mutuo que disuelve tu matrimonio. Y transfiere la custodia. Ese es el término legal que usaremos a cambio de una consideración valiosa. El título del cemento se transfiere a ti simultáneamente. ¿Y Dalila me estaría de acuerdo con esto? Preguntó James. Finalmente pronunciando el nombre de su esposa. ¿Por qué no se lo preguntamos? Dijo Beaumont, desmontando por primera vez. Lo que ocurrió dentro de la casa Garrett durante la hora siguiente permaneció privado. En los dos servientes domésticos presentes proporcionarían disputas. Relatos fragmentarios que plantearon más preguntas que respuestas. Beaumont habló con Dalila me solas en el salón durante casi 40 minutos. Mientras James esperaba en su estudio. Cuando Beaumont finalmente emergió,
Informo Q las agora había aceptado el arreglo y firmaría los documentos necesarios. James insistió en hablar con su esposa el mismo, y su conversación duró solo 10 minutos. Cuando emergió, su rostro estaba pálido, pero decidido. Procederemos, dijo. Pero quiero que esto se haga correctamente en el Palacio de Justicia con testigos. De acuerdo, dijo Beaumont. 4 días a partir de ahora, 14 de septiembre, 10 de la mañana. Trae a tu esposa. Yo traer el caballo y la documentación. Los 4 días entre esta conversación y la reunión en el Palacio de Justicia se convirtieron en un periodo de intensa especulación en todo Palestina. Los rumores comenzaron a circular esa misma noche. Relatos fragmentarios de los servientes de la casa Garrett. Observations de vecinos que habían visto la visita extendida de Beaumont. Teorías susurradas sobre qué tipo de transacción comercial requeriría tal secreto. Para el 12 de septiembre, suficientes personas sabían que algo inusual estaba planeado que una pequeña multitud comenzó a reunirse fuera del Palacio de Justicia del Condado de Anderson esa mañana, atraída por el chisme y la curiosidad morbida. El 14 de septiembre de 1858 amaneció claro y caluroso con el tipo de humedad opresiva, que hace que la ropa se pegara a la piel y los temperamentos se acordaran. Para las 9:30, más de 40 personas se habían reunido dentro y alrededor del Palacio de Justicia, ostensiblemente realizando negocios normales, pero en realidad esperando ver que se desarrollaría. El juez Patterson había despejado su agenda matutina. Y los empleados del Palacio de Justicia prepararon documentos con cuidado inusual, conscientes de que lo que se registrara hoy sería escrutado durante ecos. James Garrett liga a las 9:45 en su mayor carruaje, conducido por uno de sus trabajadores esclavizados. Dalila me se sentó a su lado, vestida con un vestido de viaje azul oscuro que intentaba acomodar su tamaño, mientras mantenía algo de estilo. Su rostro no mostraba emoción que los observadores pudieran leer, ni angustia ni satisfacción. Solo una especie de neutralidad en blanco que hace que quienes miraban no estuvieran seguros de su estado de ánimo. Silas Beaumont liga exactamente a las 10 o'clock, lavando el cemento Morgan y cargando un estuche de documentos de cuero. Lavaba un abrigo formal sobre su ropa habitual de trabajo. El contraste enfatizando su estatus de forastero. El juez Patterson reunió a las dos partes en sus cámaras, junto con dos empleados del Palacio de Justicia que servirían como testigos. Los documentos firmados esa mañana fueron descritos después por quienes los vieron, como los instrumentos legales más inusuales procesados alguna vez en el condado de Anderson. El contrato principal, escrito en la clara letra de Beaumont en papel pesado, contenía un lenguaje preciso. James Henry Garrett aceptaba dissolver su matrimonio con Dalila May Garrett, y transferir la plena custodia y responsabilidad por su bienestar a Silas Beaumont. A cambio, Beaumont transferiría el título del cemento Morgan a James Garrett junto con derechos de cría y documentación completa de líneas de sangre. Ambas partes reconocen haber recibido una consideración valiosa en el intercambio. Un documento separado formado solo por Dalila me declaraba su consentimiento al arreglo, y su aceptación voluntaria de la custodia y protección de Beaumont. El lenguaje evitaba cuidadosamente términos específicos, que pudieran hacer el arreglo legalmente impugnable mientras escriba un acuerdo vinculante, que todas las partes entendían. El juez Patterson notarió ambos documentos después de interrogar individualmente a cada firmante sobre su consentimiento libre. Su rostro durante el procedimiento permaneció profesionalmente neutral. En varios testigos reportaron después que su mano dudó en es de aplicar su celo a los papeles. Todo el procedimiento duró menos de 30 minutos. Cuando las partes emergieron del Palacio de Justicia, James Garrett sostenía la cuerda del Morgan mientras Silas Beaumont estaba al lado de Dalila May. La multitud reunida observó en silencio impactado mientras el intercambio se completaba en los escalones del Palacio de Justicia a plenas del día.
Tan publico y oficial, como que acquire transacción de propiedad en la historia del condado de Anderson. James Monda L. Morgan y se alía sin mirar atrás a su ex esposa. Beaumont ayuda a Delilah me exhibir un caro que había traído para el propósito. Luego condujo hacia los rumbo a su propiedad. La multitud se dispersó lentamente. Las personas hablando en voces bajas sobre lo que habían presenciado. Inciertos de si habían visto un escándalo, una tragedia o algo tan fuera de los límites sociales normales, que ninguna categoría familiar podía contenerlo. El periódico de Palestine no imprimió nada sobre la transacción. La elite social del condado será filas alrededor del nombre Garrett, tratando el asunto como algo demasiado indecente para reconocer. Pero en cocinas y talleres, en la plaza del mercado, y en la desmontadora de algodón, la gente no habló de otra cosa durante semanas. Algunos lo llamaron el momento más vergonzoso en la historia del condado de Anderson. Otros lo vieron como una especie de justicia fronteriza ruda. Beaumont obteniendo satisfacción por el insulto que James había entregado. Casi nadie en esas primeras semanas consideró lo que Delilah Miguel pensaba sobre el arreglo. Y casi nadie anticipó lo que estaba a punto de desarrollarse en la propiedad de Silas Beaumont. A los de la ciudad, los 8 kilómetros entre el Palacio de Justicia de Palestine y la propiedad de Silas Beaumont, parecieron extenderse mucho más en la percepción de Delilah May. Se sienta al lado de Beaumont en el carro, con las manos cruzadas en su regazo, observando el paisaje familiar pasar. Campos de algodón que había recorrido innumerables veces. La granja Hutchins donde una vez había asistido a una reunión de acolchado. El cruz donde la carretera de Palestine intersectaba con el antiguo rastro indio. Todo se veía exactamente como siempre. Pero él viajaba través de él como una persona completamente diferente. Y la que había sido esa macana. Beaumont no dijo nada durante el viaje. Su atención en los caballos y el camino. Delilah me aprecia el silencio. Los eventos de los últimos 4 días la habían dejado sin palabras, no sin pensamientos. Su mente seguía trabajando en lo que había sucedido y lo que estaba por suceder, probando los límites de su nueva situación. Como alguien aprendiendo a caminar después de una larga enfermedad. Cuando Beaumont la había abordado por primera vez en el Salón Garrick 4 días antes, Delilah me había estado sentada junto a la ventana con su labor de agulla en el regazo, la misma posición que ocupaba la mayoría de las tardes. Había oído su voz abajo hablando con James. Luego el serviente doméstico la había convocado para recibir a un visitante. Su suposición inmediata había sido que alguna crisis requería su atención, posiblemente relacionada con los asuntos comerciales de James. En cambio, Beaumont había presentado su propuesta con la misma manera directa, que podría usar para discutir la cría de caballos. Quería intercambiar un semental por ella. James lo había desafiado en nombrar términos para satisfacción, y estos eran sus términos. El arreglo sería completamente legal y debidamente documentado. Más importante, y este era el punto donde la voz de Beaumont había adquirido una intensidad, que hizo que Delilah me se enfocara completamente en sus palabras. El arreglo la ofrecía algo que había perdido tras ecos atrás, agencia sobre su propia vida. Tu esposo te confina esta casa, había dicho Beaumont. Te trata como una vergüenza que no puede resolver. Tienes educación, inteligencia, capacidades que él no valora porque solo puede ver tomado. Te ofrezco la oportunidad de usar esas capacidades gestionando mi hogar y asuntos comerciales. Trabajarás, seguro Garrett, serás útil. Eso es más de lo que de situación actual proporciona. La conversación había durado 40 minutos. While final Delilah me solo había hecho una pregunta sustancial. ¿Qué ganas tú con este arreglo? La respuesta de Beaumont había sido simple, y él sintió que era veraz, satisfacción. Tu esposo me insultó públicamente, y dado mi negocio, quitando lo que él considera una carga mientras lo obliga a reconocer la transacción públicamente.
Eso veo más para mí que el dinero. Ahora, al acercarse a la propiedad de Beaumont, Dalila me la vio con ojos nuevos. La casa era más pequeña de lo que esperaba, de un piso y medio, construida con madera local con un porche cubierto y chimenea de piedra. El granero, por el contrario, era sustancial y bien mantenido con pintura fresca y cercas resistentes. Varios caballos pastaban empotreros más allá del granero. Varios hombres trabajando cerca del corral se detuvieron para observar el carro acercarse. Abraham, el hombre negro mayor que Beaumont empleaba, salía al porche cuando llegaron. Tenía quizás 60 años, con cabello gris y la dignidad cuidadosa de alguien que había aprendido a navegar situaciones sociales complejas. Sus ojos registraron la llegada de Dalila sin sorpresa visible. Debía haber oído rumores sobre lo que había ocurrido en el Palacio de Justicia. Abraham, esta es la segura Garrett, dijo Beaumont, ayudando a Dalila a bajar del carro. Él gestionará el hogar de ahora en adelante. Por favor, muestra la casa y ayúdala a instalarse. Sí, seguro, respondió Abraham con tono neutral. A Dalila me lo dijo, por aquí, segura. El interior de la casa la sorprendió por su orden. La habitación principal combinaba cocina y área de estar con una mesa simple, varias sillas y una estufa de hierro fundido que parecía recién instalada. Dos puertas levaban a habitaciones más pequeñas, una claramente el dormitorio de Beaumont. La otra, un área de almacenamiento convertida en segundo espacio para dormir. Todo estaba limpio pero espartano, el hogar de alguien que pasaba mínimo tiempo en interiores. El señor Beaumont se va la mayoría de las semanas, explica Abraham, mostrándole Dalila el recorrido. Mantiene la casa simple porque no está aquí para usar mucho. He estado cocinando y limpiando, pero es más de lo que una persona puede manejar correctamente, especialmente con el trabajo de los caballos también. Durante las siguientes horas, mientras Abraham respondía a sus preguntas y le mostraba cómo funcionaba la propiedad, Dalila me comenzó a entender el hogar de Beaumont. Empleaba a Abraham y a los dos manejadores, pero la operación se estaba expandiendo más allá de lo que los hombres podían manejar. Efectivamente, la correspondencia se acumulaba sin respuesta. Los registros financieros existen en forma fragmentaria en múltiples libros. La casa necesitaba una limpieza profunda y mayor organización. La preparación de alimentos era adecuada pero poco inspirada. En resumen, Beaumont había sido veraz. Necesitaba gestión doméstica. Y Dalila me posee exactamente las habilidades requeridas. Cuando Beaumont regresó esta tarde después de acomodar los caballos y hablar con sus manejadores, encontró a Dalila en la mesa de la cocina con sus libros contables extendidos frente a ella, tomando notas en una hoja separada de papel. Trabajas rápido, observó, tomando asiento frente a ella. Tienes facturas de hace 14 meses que no han sido conciliadas, respondió ella sin mirar arriba. Los costos de alimentación son sustancialmente más altos de lo que deberían ser. O de proveer está cobrando de más o alguien está tomando un porcentaje. Beaumont se recostó en su silla, una ligera sonrisa cruzando su rostro. Sabía que sería útil. Necesitamos discutir los términos de este arreglo con más especificidad, dijo Dalila me. Finalmente encontrando sus ojos. Lo que hiciste en el Palacio de Justicia fue legal. Pero ambos sabemos que existe en territorio questionable. Necesito entender exactamente qué esperas de mí y qué puedo esperar de ti. Hablaron hasta bien entrada la medianoche esa primera noche, resolviendo los detalles prácticos de su situación. Dalila me gestionaría todos los asuntos domésticos. Mantendría los registros comerciales de Beaumont. Manejaría la correspondencia y supervisaría el lado doméstico de la propiedad. A cambio, tendría autonomía sobre esos dominios, un subsidio garantizado para gastos personales y el entendimiento de que la custodia de Beaumont era administrativa en lugar de propietaria. El arreglo era empleo, no propiedad, sin importar lo que los documentos del Palacio de Justicia dijeran técnicamente.
Why la situación social, pregando de la me, la gente hablara, asumir en ciertas cosas, que hablan, dijo Beaumont, de todos modos estar fuera la mayor parte del tiempo. Lo que importa es que estaras haciendo un trabajo útil en lugar de sentada en un salón, esperando que tu esposo se avergüence de tu existencia. El reconocimiento directo de su situación con James debería haber dolido. Pero en cambio de la me, sintió algo cercano al alivio. Beaumont trataba con hecos simples, no con pretensiones sociales. Había libertad en esa franqueza. Durante las semanas siguientes, la me transformó el hogar de Beaumont. Implementó sistemas de registro que hacían que las finanzas de su negocio fueran claras de vistazo. Negoció mayores precios con proveedores, detectando la irregularidad en los costos de alimentación que Beaumont había estado demasiado ocupado para notar. Reorganizó la casa, estableció horarios adecuados de comidas y comenzó a enseñar a Abraham técnicas de cocina más sofisticadas usando recetas de la colección de su madre. El trabajo físico involucrado en gestionar una propiedad en funcionamiento, combinado con comidas regulares en lugar de los atracones de la tarde, que habían caracterizado su vida en la casa Garrett, comenzó a afectar su salud. Perdió peso gradualmente, pero notablemente. Y más important, recuperó la energía y el enfoque que se habían drenado durante sus ecos de inactividad confinada. Abraham resultó ser un excelente colaborador. Había nacido esclavizado en Kentucky y comprado su libertad en 1845. Luego se abrió camino hasta Texas, haciendo varios trabajos en el que Beaumont lo contratara. Su experiencia navegando jerarquías sociales lo hacía experto en manejar las complejidades sutiles de su hogar inusual. Respondía a preguntas curiosas de visitantes con vaga cortesía. Ayudaba de la me a entender las redes locales de comercio y reputación que gobernaban los negocios en el condado de Anderson. Los dos manejadores de Beaumont, hermanos llamados Curtis y Martin Yarrow, inicialmente estaban inciertos sobre la presencia de la me, pero rápidamente llegaron a apreciar las mejoras en las operaciones diarias. Habían estado manejando su propia cocina y necesidades domésticas junto con el trabajo de los caballos. Y tener esas responsabilidades levantadas hacía sus trabajos considerablemente más fáciles. Curtis, el hermano mayor, poseía un don para entrenar caballos difíciles. Martin tenía un ojo para líneas de sangre y conformación, que rivalizaba con la propia experiencia de Beaumont. La propiedad comenzó a funcionar como un negocio adecuado, en lugar de una operación vagamente organizada dirigida por un hombre que rara vez estaba presente. Cuando Beaumont regresaba de sus viajes comerciales, encontraba informes detallados sobre gastos, correspondencia respondida y decisiones tomadas en su ausencia, que consistentemente resultaban salidas. La sociedad de Palestine, mientras tanto, luchaba por categorizar lo que había ocurrido. El nombre de la familia Garrett retenía suficiente posición para prevenir un escándalo abierto, pero la gente susurraba. James aprecia en las reuniones de la Asociación Agrícola con el Cemento Morgan, que se convirtió en tema de conversación admirativa. Todos acordaban que el caballo era magnífico. Menos personas preguntaban por la señora Garrett, y James no ofrecía información. El entendimiento general, nunca declarado explícitamente, era que el matrimonio se había disuelto bajo circunstancias mayor dadas sin examinar. La familia de la me en Crockett recibió una carta de ella explicando que sus circunstancias habían cambiado y que ahora gestionaba un hogar y asuntos comerciales para el señor Beaumont. El tono de la carta seguiría empleo en lugar de escándalo, y la familia Thornton, ya algo distante de su hija desde su matrimonio, aceptó esta explicación sin presionar por detalles. Para noviembre de 1858, el shock inmediato de la transacción en el Palacio de Justicia había desvanecido en chismes de fondo, desplazado por otras preocupaciones. Las tensiones políticas sobre la expansión territorial y el futuro de la esclavitud dominaban la conversación.
Palestine continuaba su prosperidad impulsada por el algodón. La vida avanzaba, absorbiendo el evento inusual de la manera en que las comunidades siempre absorben cosas que no encajan en categorías cómodas, pero en la propiedad de Beaumont. Algo más significativo que un arreglo comercial se estaba desarrollando. Dalila me descubrió que posee capacidades más allá de la gestión doméstica. Entendía los caballos, no con el sentido instintivo de Beaumont para la cría o el entrenamiento, sino con una mente analítica que podía rastrear líneas de sangre, identificar oportunidades de mercado o gestionar el lado comercial del comercio de caballos, con una precisión que Beaumont nunca había logrado solo. Cuando Beaumont regresó de un viaje de compra a Louisiana a mediados de diciembre, Dalila me le presentó una propuesta. Había estado correspondiendo con criadores en Kentucky y Tennessee, investigando líneas de sangre y precios de mercado. Había identificado una oportunidad para adquirir yeguas con excelente gerencia Morgan, precios por debajo del mercado debido a una venta de beans en Lexington. La inversión sería sustancial, pero el retorno potencial a través de la cría y las ventas podría transformar la operación de Beaumont de un comercio hábil de un solo hombre a un negocio legítimo de cría. Beaumont estudió su investigación, hizo preguntas puntuales sobre su análisis. Luego aprobó la compra. Estás pensando más grande de lo que yo he estado pensando, dijo. Eso es útil. Pacit ecos viendo a mi esposo falar en pensar estratégicamente sobre su plantación. Respondió Dalila me, aprendí que no hacer. La transacción que había comenzado como la venganza de Beaumont contra James Garrett estaba evolucionando en una asociación real, una basada en beneficio mutuo y habilidades complementarias, en lugar de las fundaciones sociales y románticas que se suponía debían gobernar las relations entre hombres y mujeres en la sociedad del condado de Anderson. Fue este desarrollo inesperado lo que haría que lo que vino después fuera tan devastador. Las yeguas de Kentucky llegaron a finales de enero de 1859, transportadas por ferrocarril a Tyler y luego por tierra a Palestine. Eran todo lo que la investigación de Dalila me había prometido. 3 hembras de líneas Morgan establecidas, de for a 6 ecos, con historial de cría confirmado y temperamento adecuado tanto para montar como para trabajo de armas. La inversión había requerido la mayor parte del capital disponible de Beaumont, más un préstamo de un banco de Tyler arreglado y usando la propiedad como garantía. Curtis y Martin Yarrow examinaron las yeguas con aprobación, y el propio Beaumont pasó 2 días evaluando confirmación y comportamiento, antes de declarar la compra salida. La primera cría ocurriría en primavera. Y si las líneas de sangre resultaban tan fuertes como se esperaba, los potros resultantes podrían commandar precios premium en todo Texas y más allá. La comunidad de comercio de caballos de Palestine tomó nota. La operación de Beaumont había sido respetada pero modesta. Un comerciante hábil que podía encontrar animales de calidad y entrenarlos efectivamente. La compra de yeguas señalaba algo diferente. Ambition hacia stock de cría y negocio a largo plazo en lugar de comercio oportunista. Varios criadores establecidos vieron este desarrollo con interés, y algo de preocupación por la competencia. James Garrett oyó sobre las yeguas a través de conversaciones de la Asociación Agrícola, y entendía inmediatamente de dónde había venido probablemente el capital para tal compra. La perspicacia comercial que había descartado en su ex esposa ahora beneficiaba al hombre que había legado a odiar. El cemento Morgan que había recibido en el truque postaba en su potrero, impresionante a la vista, pero también un recordatorio diario de la transacción que lo había obtenido. En febrero, James aprecia en la propiedad de Beaumont sin avisar, cabalgando el cemento Morgan. Dalila me estaba trabajando en la mesa de la cocina con libros de cuentas. Cuando oyó cascos acercándose, y mira afuera para ver a su ex esposo desmontando en el patio. Lo encontró en la puerta antes de que pudiera golpear. ¿Qué quieres, James? Sus ojos registraron los cambios visibles incluso desde el porche. Su tamaño reducido,
su mirada directa. La confianza en su postura que había estado ausente durante su matrimonio. Quiero discutir los términos de nuestro acuerdo, dijo. No hay nada que discutir. El acuerdo se ejecutó legalmente y es final. Estoy preparado para ofrecer nuevos términos, dijo James. Pagaré a Beaumont el doble del valor del cemento para revertir el arreglo. Dalila me sintió algo frío a sentarse en su pecho. No soy un caballo que pueda ser intercambiado de un lado a otro a tu conveniencia. Firmes documentos dando a Beaumont la custodia, respondió James. Eso te hace sujeto a negociación. No, dijo Dalila me simplemente. La respuesta es no. Cualquier arreglo que quieras proponer, discútelo con el señor Beaumont. Te digo ahora que no aceptar ninguna reversión. El rostro de James se enderechía. ¿Has olvidado tu lugar notablemente repito? He encontrado mi lugar, corrigió Dalila me. Why no es cómodo esposa? Vid, James, se quedó el otro momento, claramente queriendo decir más. Luego seguir y volvió a montar el Morgan. Mientras se alejaba, Dalila me notó acariciado observando desde el granero. Habiendo aparentemente observado todo el intercambio, cuando Beaumont regresó esa tarde de negocios en Tyler, Dalila me le contó sobre la visita de James. Beaumont escuchó sin interrumpir, luego dijo, volverá. Hombres como Garrett no pueden tolerar, especialmente cuando la pérdida se hace pública. Las yeguas lo hicieron público. Todos en el condado saben de dónde vino el capital. ¿Que ahora se hace una oferta formal? Preguntó Dalila me, la rechazar, dijo Beaumont. El arreglo que tenemos funciona. No estoy interesado en renegociar. Pero la aparición de James Garrett había sido un reconocimiento más que una negociación. Lo que había visto en la propiedad de Beaumont. Las mejoras, la organización, el éxito obvio del juego en los negocios. Había confirmado sus sospechas sobre dónde estaban dirigidas ahora las capacidades de su ex esposa. El conocimiento festejaba. Durante marzo y abril de 1859, James comenzó a hacer indagaciones en Palestina sobre el estatus legal de los documentos del Palacio de Justicia. Habló con abogados en Tyler y consultó con el juez Patterson sobre el lenguaje técnico usado en la transferencia de custodia. Lo que aprendía lo frustró. Los documentos eran legalmente sólidos y poco convencionales. Romper el acuerdo requeriría probar coerción o incompetencia. Y el propio James había formado públicamente el consentimiento libre de Dalila me. En el Palacio de Justicia, su enfoque se desplazó hacia las operaciones comerciales de Beaumont. Si no podía recuperar legalmente a su ex esposa, podía potencialmente dar la empresa que ella estaba ayudando a construir. James comenzó a difundir rumores sobre la situación financiera de Beaumont, sugiriendo que la compra de yeguas había sobreindeudado la propiedad. Cuestionó la calidad de cría del nuevo stock en conversaciones con otros criadores de caballos. Hizo saber que consideraba la operación de Beaumont poco sólida y aconsejo no hacer negocios con el comercio de caballos. La compra era sutil pero efectiva. Varios compradores potenciales que habían estado considerando caballos de la propiedad de Beaumont decidieron buscar en otro lado. Un contrato de cría que Curtis Yarrow había estado negociando para el cemento Morgan se caía, después de que la otra parte expresara preocupaciones sobre la estabilidad financiera de Beaumont. Dalila me reconoció el patrón de sus hijos observando la sociedad de plantations. Esta era guerra de reputación. El tipo de combate social que podía destruir negocios sin confrontación directa. Leva sus preocupaciones a Beaumont a principios de mayo. Garrett está envenenando tus relaciones comerciales, dijo. Necesitamos contrarrestarlo directamente. ¿Cómo? Preguntó Beaumont. No puedo defenderme contra susurros y insinuaciones. No, acordó Dalila me, pero podemos hacer que los susurros sean irrelevantes demostrando éxito. Las yeguas parirían el próximos. Si las líneas de sangre resultan fuertes, tendremos evidencia que abruma cualquier rumor. El primer patrón liga el 3 de junio de 1859.
Una patra con la distintiva construcción Morgan y en pelage que coincidia con el color profundo de su padre. Curtis Yarrow, que manejaba la mayoría de las operaciones de cría reales, pronunció el patro perfecto. La segunda yegua produjo un patro 2 semanas después. Igualmente impresionante, se esperaba el tercer parto a principios de julio. Beaumont comenzó a recibir consultas sobre los patres antes de que siquiera fueran destetados. La noticia de líneas de sangre de calidad viajaba rápido a través de las redes de cría de caballos. Y la evidencia física de cría exitosa levaba más peso. Que cualquier rumor sobre estabilidad financiera. La compaca de Dawo a la reputación de James Garrett parecía estar falando. Luego, el 8 de julio de 1859, Dalila me recibió una carta de su padre en Crockett. El tono de la carta era formal y frío, bastante diferente de la correspondencia ocasional amistosa que habían mantenido desde su mudanza a la propiedad de Beaumont. Su padre escribía que había aprendido detalles sobre la transacción del Palacio de Justicia de James Garrett, quien aparentemente había visitado Crockett para proporcionar su versión de los eventos. La familia Thornton estaba, dice la carta, profundamente perturbada por las circunstancias que rodeaban la situación actual de Dalila May. Su padre exigía que regresara al hogar familiar inmediatamente para discutir el asunto. Dalila May leía la carta 2 veces, sintiendo la trampa cuidadosamente construida. James había ido a Crockett no para informar a su familia por preocupación, sino para weaponizar su reacción. Si rechazaba la convocatoria de su padre, parecería estar bajo el control impropio de Beaumont. Si cumplía, sería sometida a prisión familiar para dejar el hogar de Beaumont y regresar a la sociedad respetable. Lo que dadas las circunstancias probablemente significaría regresar con James, o aceptar algún otro arreglo que su familia considerara apropiado. Mostró la carta a Beaumont esa tarde. La leía en silencio. Luego se la devolvía. De decisión, dijo, pero entiende que si vas a Crockett, de familia hará todo lo posible para mantener ali. Lo hice, dijo Dalila May. Por eso voy a escribir a mi padre, y a explicarle exactamente en qué consiste nuestro arreglo. Meres la verdad, no la versión de James. La carta que Dalila me compuso la tomó 3 días escribirla correctamente. Detaló su situación durante los últimos hijos de su matrimonio, el aislamiento, la humillación, la completa ausencia de propósito o agencia. Explica la transacción del Palacio de Justicia no como un escándalo, sino como un escape de circunstancias que su padre nunca había presenciado. Describió su trabajo actual, el hogar que gestionaba, las habilidades comerciales que había desarrollado. Deja claro que la custodia de Beaumont era una asociación administrativa, no propiedad ni relación inapropiada. Más importante, afirmó su derecho a elegar esta situación sobre regreso ya sea con James o con la casa de su padre, para ser gestionada como un problema vergonzoso que requería solución. La respuesta de su padre llegando 2 semanas después fue breve. La familia estaba decepcionada con sus elecciones y consideraba el asunto cerrado. No recibiría más apoyo financiero ni reconocimiento social de la familia Thornton. Su hermano manejaría cualquier asunto de gerencia cuando llegara el momento, pero no debería esperar tratamiento familiar. Dalila me leía esta carta sola en la cocina y se permitió 15 minutos de duelo. Antes de regresar al registro de cría que había estado actualizando. Había perdido a su familia de origen, pero había ganado algo que ellos no podían entender. Trabajo que importaba, habilidades que tenían valor, asociación basada en capacidad en lugar de obligación social. La tercera yegua parió a finales de julio, produciendo gemelos. Una ocurrencia extremadamente rara en Caballos y una que levaba un riesgo significativo. Curtis Yarrow trabajó toda la noche para salvar ambos padres y a su madre. Para la macana, los 3 habían sobrevivido. Aunque los gemelos eran pequeños y requerían manejo cuidadoso. A pesar del riesgo y el trabajo extra,
Los gemelos representaban una oportunidad de marketing. Patras Morgan Imperiados de líneas de sangre de calidad podrían comandar precios extraordinarios de los compradores adecuados. Dalila me comenzó inmediatamente a corresponder con criadores y entusiastas ricos de caballos. En todo el sur, promoviendo el nacimiento inusual. Para agosto, la operación de Beaumont había pasado de simplemente rentable a genuinamente exitosa. La inversión original en las yeguas de Kentucky se había pagado a sí misma, a través de tarifas de monta y ventas avanzadas de los patres. La reputación de la propiedad, dentro de los círculos de cría de caballos se había expandido más allá del este de Texas. La gestión comercial de Dalila me había transformado lo que había sido un comercio individual hábil en una empresa comercial legítima. James Garrett observaba este éxito con furia crescente. La transacción del Palacio de Justicia que había acordado pensando que se estaba librando de una carga había empoderado. En cambio a la persona que descargaba como inútil mientras beneficiaba simultáneamente a su enemigo. Cada conversación en Palestine sobre el éxito de cría de Beaumont era un recordatorio implícito del error de cálculo de James. En septiembre de 1859, James hizo un intento final de negociación directa. Aprecia en la propiedad de Beaumont con una propuesta escrita formal. Pagaría $3,000, varias veces el valor original del cemento, para revertir el arreglo de custodia. El documento estaba debidamente redactado, con espacios para las firmas de Beaumont y Dalila May. Beaumont lo recibió en el patio, sin invitarlo a entrar a la casa. Dalila May observaba desde el porche mientras Abraham estaba cerca. Su presencia una declaración silenciosa de solidaridad del hogar. No estoy interesado en tu oferta, dijo Beaumont después de leer la propuesta. Esa es una suma extraordinaria, respondió James, más de lo que vale toda la propiedad. Sin embargo, dijo Beaumont, devolviendo el documento, el arreglo que tenemos me conviene perfectamente. La señora Garrett ha demostrado ser invaluable para mis operations. ¿Por qué renunciaría a eso? Es mi esposa, dijo James, su voz subindo. El documento dice custodia, no propiedad, lo que significa que el arreglo puede modificarse. Era tu esposa, corrigió Beaumont. Y el arreglo de custodia se maneja como se ejecutó. El asunto está cerrado. James mira más allá de Beaumont hacia don Dalila me estaba en el porche. ¿Realmente prefieres este trabajo como sirvienta para un comercio de caballos? ¿Podrías regresar a la sociedad adecuada? Prefiero el trabajo útil al confinamiento decorativo, respondió Dalila May. La respuesta es no. James, siempre será no. El rostro de James pasó por varias emociones y es de asentarse en una furia fría. Ambos lo lamentaron, dijo. Se los prometo. Se alea cabalgando el cemento Morgan, su espalda rígida de furia. Y esta vez, todos los presentes entendieron que algo había cambiado. La situación había pasado más allá de disputa comercial o incomodidad social y territorio. Don la humillación de James Garrett exigía satisfacción de un tipo diferente. Lo que ninguno de ellos anticipó fue cuán cuidadosamente James ya había estado preparando esa satisfacción, o cuán avanzado estaba su planificación. La primera indicación de peligro real no vino directamente de James Garrett, sino de un cuarto inesperado. A finales de septiembre, Abraham mencionó a Dalila May que había encontrado a uno de los trabajadores esclavizados de James en el mercado de Palestine. El hombre llamado Joseph se había acercado a Abraham en privado y entregado una advertencia críptica. Dile a la señora Garrett que tenga cuidado. El señor James está planeando algo malo. Cuando se le presionó por detalles, Joseph había sacudido la cabeza. No es exactamente que, pero ha estado reuniéndose con hombres de taller, hombres rudos, no planadores, y ha estado haciendo preguntas sobre el horario del señor Beaumont. Cuando está en casa, cuando vaya. Dalila me leva esta información a Beaumont esa tarde. Su reacción fue inmediata y seria. Garrett está contratando violencia, dijo. Eso es lo que significan esas reuniones. ¿Con qué propósito?
Pregando Dalila me, encaso spechava la respuesta. Para destruir lo que no puede reclamar, respondió Beaumont. Si no puede revertir el arreglo legalmente, lo eliminará físicamente. Durante las siguientes 2 semanas, Beaumont hizo preparativos silenciosos. Habló con Curtis y Martin Yarro sobre mantener vigilancia alrededor de la propiedad. Compró 2 rifles adicionales y los distribuyó entre sus trabajadores. Varios su horario de viajes para hacer los patrones menos predecibles. Más significativamente, comenzó a dormir en el granero en lugar de la casa. Razonando que cualquier ataque probablemente lo apuntaría directamente a él. Nada sucedía. Las semanas de octubre pasaron pacíficamente con el trabajo de Otoko procediendo normalmente. Los padres Morgan continuaron creciendo fuertes. Varios contratos de venta se finalizaron y la reputación de cría de Beaumont continuó expandiéndose. La advertencia de Joseph comenzó a parecer precaución excesiva, o quizás incluso un intento de intimidación de James más que precursor de violencia real. Luego, en la noche del 23 de octubre de 1859, todo cambió. Beaumont había partido hacia Arkansas 2 días antes, planeando estar fuera una semana persiguiendo una oportunidad de compra. Su ausencia era conocida en todo Palestina. La había mencionado en varios negocios en la ciudad mientras hacía preparativos. La defensa de la propiedad recaía por lo tanto en Curtis y Martin Yarro. Abraham y la propia Dalila May, el ataque llegó a las 2 o'clock de la mañana. Dalila May despertó con Abraham golpeando su puerta del dormitorio, gritando sobre fuego. Emergió para ver. Les naranjas parpadeando a través de las ventanas. El granero estaba ardiendo. Corrió afuera en su camisón al caos. Todo el lado del granero estaba envuelto en llamas. Y podía oír caballos gritando dentro. Curtis y Martin ya estaban trabajando para abrir las puertas del granero. Y sacar animales mientras Abraham había comenzado a cargar agua del pozo. En todos sabían que el fuego ya era demasiado grande para combatirlo efectivamente. A través del humo y la confusión, Dalila me captó vistazos de figuras moviéndose en la oscuridad más allá de las del fuego. Al menos 3 hombres a caballo observando desde una distancia segura. No ayudando, no hallando, solo observando. Los siguientes 30 minutos existieron en fragmentos de memoria. Que Dalila me nunca armaría coherente. Curtis logró sacar 6 caballos a salvo, antes de que el techo del granero comenzara a colapsar. 2 de las yeguas de Kentucky y la primera patra del Seminole Morgan quedaron atrapadas dentro cuando la estructura caía. Sus gritos cortados repentinamente mientras la madera ardini las enterraba. Los otros patras sobrevivieron solo porque habían estado en un potrero en lugar del granero. Martin logró sacarlos antes de que el fuego se extendiera. Para cuando el techo del granero colapsó completamente en una lluvia de chispas. Dalila me estaba en el patio con el rostro ennegrecido por el humo, observando todo lo que Beaumont había construido ahora. Los 3 jinetes que había vislumbrado antes habían desaparecido. La brigada voluntaria de bomberos de Palestina liga cerca del amanecer. Demasiado tarde para salvar el granero. Pero hay tiempo para prevenir que el fuego se extendiera a la casa y otros edificios anexos. Trabajaron hasta media mañana conteniendo el incendio, luego se pararon entre las ruinas humeantes. Discutiendo la casa, el marshal de bomberos, un comerciante de Palestina llamado Harif, hizo su evaluación rápidamente. Incendio provocado. Dijo, segalando marcas de quemadura en el lado oeste del granero. Alguien usó acelerante aqui. Esto no fue un accidente. ¿Quién haría tal cosa? Preguntó Curtis Yarro, en su tono seguiría que ya lo sabía. Eso es para que el sheriff lo determine. Respondió Hargrove. Pero ¿quién hizo esto sabía lo que hacía? Trabajo profesional. El sheriff liga más tarde ese día, entrevistó a todos los presentes. Examina los restos y tomó notas. Preguntó si alguien tenía enemigos o sabía de amenazas contra la propiedad. Dalila me mencionó las visitas previas de James Garrett. Y amenazas apenas veladas.
Pero cuidado samante evito dar al sheriff sufficient information para entender el contexto completo de su disputa. Sabía que explicar la transacción del Palacio de Justicia Socaveria, mas que apoyaría que cualquier caso contra James, lo investigar. Dijo el sheriff en el tono de alguien, que ya había decidido que la investigación no llevaría a ninguna parte. El incendio provocado era notoriamente difícil de probar sin testigos. While los hombres que Dalila me había vislumbrado en la oscuridad se habían ido hace mucho. Beaumont regresó de Arkansas 2 días después para encontrar su granero destruido. Tres caballos valiosos muertos, while la infraestructura física de su operación severamente dañada. Se paró en las ruinas por mucho tiempo sin hablar, su rostro sin mostrar emoción. Mientras Curtis ya detallaba lo sucedido, cuando Curtis terminó, Beaumont se volvió hacia Dalila me. Vista needs, tres hombres a caballo, observando más a la de las del fuego, confirmó ella. Se fueron antes de que llegara la brigada de bomberos. Y el sheriff tomó declaraciones y se fue. No creo que lo persiga seriamente. Beaumont sencillamente como si esto confirmara algo que ya sospechaba. Garrett no hizo esto. Personalmente, lo contrario, lo que significa que no hay prueba conectándolo elo. Probablemente está en Tyler o en algún otro lugar, con testigos para establecer que no estaba aquí. Que hacemos, pregonó Dalila me, reconstruimos, dijo Beaumont. Y nos preparamos para el próximo intento, por todos entendían. Agnady lo dijo explícitamente, que no sería el último movimiento de James Garrett. El incendio del granero había sido venganza, pero también había sido una demostración. Prueba de que James podía golpear la operación de Beaumont cuando quisiera. Y que la ley no los protegería. El daño financiero del fuego era sustancial. El granero en sí representaba capital significativo. Pero los caballos perdidos eran aún más costosos. Dos de las yeguas de Kentucky habían muerto, stock de cría irreemplazable. Uno de los potros Morgan se había ido, junto con meses de inversión en cuidado y entrenamiento. El seguro, en la medida en que existía para tales propiedades en Texas. De 1859, no cubría incendio provocado cuando los perpetradores permanecen sin identificar. Beaumont pasó la siguiente semana haciendo inventario de lo que sobrevivió. Y calculando el costo de reconstruir, la propiedad podía recuperarse. Pero requeriría agotar sus reservas. Y probablemente asumir deuda adicional. Más preocupante era el daño a la reputación. La noticia del fuego se extendía rápidamente a través de los círculos de cría de caballos. Y los compradores potenciales comenzaron a expresar preocupaciones sobre la estabilidad de la operación de Beaumont. James Garrett, mientras tanto, hizo un punto de aparecer en la reunión de noviembre de la Asociación Agrícola, con expresiones de simpatia por la desgracia de Beaumont. Ofreció condolencias por los caballos perdidos e incluso sugirió que, si Beaumont necesitaba vender cualquier stock restante para cubrir costos de reconstrucción, consideraría comprar precios justos. La actuación fue magistral. James se posicionó como vecino magnánimo en lugar de enemigo vengativo. Y varios hombres presentes comentaron sobre su espíritu generoso. Solo aquellos que entendían el contexto completo de la situación reconocieron la exhibición. Por lo que era una afirmación pública de victoria. Dalila me observaba todo esto desde la distancia a través de informes de Abraham y los hermanos. Yaro que en los chismes en Palestine. Pasaba sus días trabajando en las finanzas de Beaumont, tratando de encontrar caminos hacia la recuperación. Que no requerían vender su stock de cría restante a precios deprimidos. Fue durante ese periodo de crisis financiera que Dalila me descubrió algo que cambió su entendimiento de toda su situación. Había estado revisando los archivos de correspondencia de Beaumont, buscando compradores potenciales o contactos comerciales, que pudieran proporcionar términos favorables para préstamos de reconstrucción, profundamente en una pila de cartas. De 1858, antes de la transacción del Palacio de Justicia, encontró un intercambio entre Beaumont y un criador de caballos en Kentucky.
Q referencia especificamente a James Garrett, el creador de Kentucky, había escrito preguntando sobre clients potentials en LSD, Texas. Para Sangre Morgan, la respuesta de Beaumont fecada en julio de 1858 incluye Esperafo, James Garrett de Palestine. Tin dinero pro carechi de juicio en carne de caballo. Rechinda me compro un patro de mi y luego se cuello de un efecto menor exigiendo reembolso. Sospecho que busca establecer reputación como cliente difícil para negocio de descuentos futuros. No lo recomiendo como comprador a menos que quieras problemas. La carta estaba fecada semanas antes de la famosa disputa en la reunión de la Asociación Agrícola. Lo que significaba que el incidente del casco partido, que supuestamente había desencadenado el deseo de venganza de Beaumont, había sido conocido por Beaumont mucho antes de su confrontación pública. Dalilame se cena con la carta por mucho tiempo, teniendo cristalizados lentamente. La venta del caballo no había causado la disputa. Beaumont había sabido que el patro tenía un defecto. Y lo vendió de todos modos, anticipando la queja de James. La confrontación de la Asociación Agrícola no había sido un insulto inesperado. Había sido una situación deliberadamente desuada. Don James desafiaría públicamente a Beaumont y nombrar términos. Para satisfacción, todo lo que siguió. La transacción del Palacio de Justicia, el arreglo de custodia. La construcción de asociación entre Beaumont y Dalilame. Había sido la respuesta planeada de Beaumont y una situación que había creado intencionalmente. Había sabido que su arreglo era en parte venganza, pero no había realizado cuán cuidadosamente Beaumont había orquestado cada paso, incluyendo la provocación original. Cuando Beaumont regresó a la casa esa tarde, Dalila me lo esperaba con la carta de Kentucky en la mesa entre ellos. Después toda la disputa con James, dijo sin preámbulo. El caballo defectuoso, la confrontación pública, todo. Beaumont mira la carta luego a Dalila me. Sí, ¿por qué? Porque necesitaba gestión doméstica y asociación comercial, respondió Beaumont. Y tú necesitabas escape de una situación que te estaba distrayendo. La transacción del Palacio de Justicia logró embate. Manipulaste a ambos, dijo Dalila me. Creaste una situación donde James se sentiría compelido a desafiarte, sabiendo que podrías proponer un arreglo que estaría lo suficientemente desesperado como para aceptar. Creí una oportunidad, corrigió Beaumont. Tú eliges tomarla. Garrett también. No forza ninguno de los dos a firmar esos documentos. Dalila me censurara, y algo más. Respeto a regañadientes por el cálculo involucrado. Mezclado con reconocimiento de que la manipulación de Beaumont dejó la había dado capacidades. Y proposito que había perdido durante su matrimonio. ¿Qué pasa ahora? Preguntó. James Quima de Granero, quizzes nos monodisputes. ¿Era eso parte de planificación? No. Admite Beaumont. Subestime cuán leos levería su orgullo a Garrett. Isis mi era de cálculo. Se centraron en silencio por varios minutos. Las velas quemandos entre ellos. Ambos teniendo que habían alcanzado una coyuntura crítica. La asociación que habían construido, sin importar cómo había sido iniciada, ahora estaba amenazada por violencia escalada que ninguno de ellos había anticipado. Necesitamos terminar esto, dijo Dalila me finalmente, antes de que alguien muera. De acuerdo, respondió Beaumont. La pregunta es cómo. Lo que ninguno de ellos realizaba era que James Garrett ya había decidido cómo terminaría su situación, y su plan era mucho más comprehensivo que un granero quemado. La respuesta a la pregunta de Beaumont liga 2 semanas después. No en ninguna forma que ninguno de los dos anticipara. El 18 de noviembre de 1859, el sheriff del condado de Anderson aprecia en la propiedad de Beaumont con un diputado. Y una orden formal. El cargo era fraud, específicamente tergiversación. En la transacción del Palacio de Justicia de septiembre de 1858, James Garrett había presentado una queja alegando que Beaumont había coaccionado a Dalila me para firmar los documentos de custodia.
Q la transacción había sido fundamentalmente fraudulenta. YQ Beaumont había lucrado de la manipulación ilegal de su ex esposa. La orden exigia que Beaumont apareciera en el Palacio de Justicia para examen por el juez Patterson, con posibles cargos criminales a seguir dependiendo del resultado de la audiencia. El momento estaba deliberadamente elegido. Beaumont estaba programado para partir hacia Louisiana en 2 días, para una negociación de cría crucial, while la audiencia lo obligaría a permanecer en Palestine. Esto es absurdo, dijo Beaumont, leyendo la orden. La señora Garrett firmó esos documentos de su propia voluntad. En el Palacio de Justicia contó como testigo. Eso es para que la corte lo determine, respondió el sheriff. La audiencia está fiada para pasado mañana, ten de la mañana. No consider salir de la ciudad. Eso haría las cosas considerablemente peores. Después de que el sheriff se fue, Dalila y Beaumont se sentaron en la mesa de la cocina con la orden entre ellos. Teniendo la sofisticación de la estrategia de James, no podía probar que Beaumont había quemado el granero, pero podía weaponizar los mismos documentos que habían hecho su arreglo legal. Al alegar fraud y coerción, James se transformaba de parte agraviada a protector de los intereses de su ex esposa. Testificar que me manipules, dijo Dalila que no podría haber consentido libremente debido a mis circunstancias durante nuestro matrimonio. Mi aislamiento, mi tamaño, mi dependencia de él, mi pintar como víctima en lugar de participante. Lo que socava todo lo que has logrado aquí. Beaumont observó. Si la corte acepta ese argumento, declara que es incompetente para tomar decisiones sobre la propia vida. Exactamente, dijo Dalila o fui cocinada, lo que te hachi en criminal, o fui competente. Lo que hachi que James parezca tonta por la transacción original. Está apostando que la corte encontrará la coerción más aceptable. Que admira elegi esta situación. La audiencia 2 días después linu el Palacio de Justicia. Con espectadores atraídos por el chisme sobre el caso inusual. James aprecia con un abogado de Tyler. Un orador persuasivo llamado Fulton que se especializaba en disputas de propiedad. Beaumont y Dalila legaron juntos en representación legal. Beaumont no podía permitirse un abogado después del incendio del granero. While la rapidez de la audiencia había dado sin tiempo para regular una defensa adecuada, el juez Patterson presidió con visible incomodidad, claramente diciendo que este asunto nunca hubiera entrado en su tribunal. Él había notariado los documentos originales, lo que lo hacía parcialmente cómplice de lo que había ocurrido. Fulton habría pintado un cuadro de la situación de Dalila durante su matrimonio, aislada, humillada, dependiente enteramente de la provisión de su esposo. Lama y James a testificar sobre el tamaño creciente de su ex esposa y su retiro de la sociedad, enfatizando como estos factores la habían hecho vulnerable a la explotación. El señor Beaumont, dijo Fulton durante su presentación, identificó la debilidad de la señora Garrett y la explotó para su propio beneficio. Manipuló a una mujer vulnerable para que formara documentos que efectivamente la hacían su propiedad. Todo bajo el disfraz de transacción legal. Este es fraud del peor tipo. Aprovechas de las circunstancias desesperadas de alguien por ganancia personal. Cuando liga el turno de Beaumont para responder, no tenía abogado para filtrar sus palabras. Se paró en el juez Patterson y habló directamente. La señora Garrett firmó esos documentos de su propia voluntad en el Palacio de Justicia. Con usted como testigo. Desde entonces ha demostrado a través de su trabajo gestionando mi hogar y negocio, que es perfectamente capaz de tomar decisiones sólidas. El fraud aquí no es mío. Es el intento del señor Garrett de deshacer una transacción legal, porque ha realizado que benefició a todos excepto a él. Y del lenguaje de custodia, preguntó el juez Patterson. Esa fue una redacción inusual. Fue una redacción honesta, respondió Beaumont. Tom responsabilidad por el bienestar de la señora Garrett a cambio de una consideración valiosa. Eso es exactamente lo que sucedía. Que eso haga a la gente incómoda y separado de su legal.
La audiencia continuó durante la tarde con testimonio de varios testigos. Sobre la situación actual de Dalila May, Abraham describió el funcionamiento normal del hogar. Curtis Yarrow discutió su gestión comercial. Incluso Martin, usualmente callado, testificó que la señora Garrett tomaba decisiones sobre las operaciones de la propiedad, que eran consistentemente sólidas. Finalmente, el juez Patterson llamó a Dalila May misma a testificar. Tomó el estrado. Consciente de que todo lo que diera sería escrutado por signos de coerción o incompetencia. Señora Garrett, dijo el juez Patterson, la coaccionó el señor Beaumont para firmar los documentos de septiembre. No, respondió Dalila May claramente. Me presentó una opción, y elegí aceptarla. ¿Estaba consciente de las implicaciones de esos documentos? Completamente. Antoni que estaba disolviendo mi matrimonio, y aceptando la custodia del señor Beaumont, lo que significaba en términos prácticos trabajar para él. A cambio de autoridad de gestión doméstica y autonomía personal, y considero esto preferable a permanecer casada con el señor Garrett. Dalila May mir directamente a James antes de responder. Pastes ecos confinada una cosa tratada como una vergüenza que mi esposo no podía resolver. El señor Beaumont me ofreció trabajo útil y respeto por mis capacidades. Sí, considero y considero eso preferable. Fulton intentó socavar su testimonio con preguntas sobre su estado emocional durante el matrimonio, su aislamiento, su dependencia. Pero Dalila me respondió cada pregunta con precisión calmada, dejando claro que había elegido su situación actual no por desesperación, sino por reconocimiento de que ofrecía mayores oportunidades que las que su matrimonio había proporcionado. Cuando el testimonio concluyó, el juez Patterson aplazó la audiencia para considerar su decisión. El Palacio de Justicia se vacía lentamente, con espectadores discutiendo lo que habían oído en grupos susurrados. Beaumont y Dalila me regresaron a la propiedad a esperar. Pasaron 2 días sin palabra de la corte. Luego 3 días. La incertidumbre se extendía una semana completa mientras la vida en la propiedad continuaba con la normalidad artificial de personas esperando juicio. En el octavo día, a mensajero liga con la decisión escrita del juez Patterson. Beaumont la lea primero, su expresión indescifrable, luego se la pasó a Dalila May. El fallo era cuidadoso y técnico. El juez Patterson encontró ninguna evidencia de coerción en la transacción de septiembre de 1858. Los documentos habían sido firmados libremente por partes competentes con pleno entendimiento de sus implicaciones. Sin embargo, y este era el punto crítico, el juez declaró el lenguaje de custodia inapropiado y potencialmente inválido bajo la ley matrimonial de Texas. Su solución fue efectivamente disolver el arreglo de custodia, mientras dejaba intacta la disolución del matrimonio. Dalila May fue declarada mujer libre, ni casada con James Garrett ni bajo la custodia de Beaumont. Cualquier relación continua entre Beaumont y Dalila May necesitaría estructurarse como empleo estándar en lugar del marco inusual de custodia. La decisión no satisfizo a nadie. James había fallado en probar fraud, pero había tenido éxito en socavar el marco legal del arreglo de Beaumont. Beaumont retenía el trabajo de Dalila May, pero perdía la custodia formal que había protegido la situación de ciertos tipos de crítica social. Dalila May ganaba independencia legal explícita pero perdía la protección documental que el arreglo de custodia había proporcionado. Más significativamente, el fallo dejaba abiertas preguntas sobre que sucedería después. El granero no estaba quemado. La operación de cría permaneció financieramente estresada y James Garrett, habiendo fallado en lograr victoria completa a través de medios legales, ahora enfrentaba una elección sobre si escalar más. La respuesta liga el 30 de noviembre cuando Curtis Yarrow descubrió 3 de sus yeguas restantes, muertas en su potrero, envenenadas con algo que había sido mezclado en su alimento. El envenenamiento era preciso. Solo las yeguas de cría fueron afectadas, no el stock ordinario ni los padres.
Esta vez no había ambigüedad sobre el objetivo. Alguien estaba distrayendo sistemáticamente la operación de cría de Beaumont. Caballo por caballo. Attack por attack. Y todos los involucrados sabían quién era responsable, incluso si la prueba permanecía elusiva. Beaumont se paró en el potrero, entre las yeguas muertas. Su rostro finalmente mostrando la ira que había suprimido a través de meses de conflicto escalado. No pararé, dijo Dalila me, no hasta que haya destruido todo o estemos muertos. Entonces necesitamos terminar esto nosotros mismos, respondió Dalila me. Porque la ley no lo hará por nosotros. Lo que propuso durante las siguientes horas habría impactado a cualquiera. Que la hubiera conocido como la esposa aislada y humilada de James Garrett. Pero la mujer que había emergido de ese aislamiento había aprendido algo crucial de sus meses. Gestionando el negocio de Beaumont. El poder venía de entender lo que la gente valoraba, y estar dispuesta a amenazarlo. James Garrett valoraba su reputación por encima de todo. Su posición en la sociedad del condado de Anderson, su posición en la asociación agrícola, su membresía en la logia masónica. Estos definían su identidad más que su riqueza o propiedad real. La transacción del Palacio de Justicia había dado esa reputación. Y sus esfuerzos legales posteriores habían fallado en restaurarla. Dalila me sabía cosas sobre James que nadie más sabía. Si ecos de matrimonio la habían dado conocimiento íntimo de sus prácticas comerciales, sus arreglos financieros y, más important, sus secretos. Había guardado silencio sobre estos asuntos, en parte por lealtad persistente, en parte por entender que exponerlos reflejaría mal en él también. Pero ahora, enfrentando la destrucción sistemática de todo lo que había construido, reconsidero y silencio. Puedo destruirlo, le dijo a Beaumont, no su propiedad, su reputación, todo lo que valora. ¿Cómo? Preguntó Beaumont. Lo que Dalila me había descubierto durante su matrimonio, a través de conversaciones, oídas y documentos que James había dejado accesibles. Descuidadamente era que la plantación de James Garrett operaba a través de prácticas laborales ilegales que incluso por estándares de 1859 eran impactantes. Había estado comprando trabajadores esclavizados del comercio africano prohibido, a través de intermediarios en Louisiana. Algo explícitamente prohibido tanto por la ley federal como de Texas desde 1808. La documentación existía. Factores de venta con fechas que probaban el origen de varios trabajadores, que habían aparecido en la propiedad Garrett durante el matrimonio de Dalila May. Exponer esto destruiría a James social y legalmente. Enfrentaría cargos criminales. Perdería su posición en cada organización que importaba y bastante posiblemente perdería su propiedad a través de decomiso legal. El escándalo haría que la transacción del Palacio de Justicia pareciera trivial en comparación. Esta es información peligrosa para liberar, dijo Beaumont después de que Dalila me explicara. Podría implicar también. Estabas casada con él cuando ocurrieron algunas de esas transacciones. Tengo documentación probando que no sabía nada al respecto hasta después del hecho. Respondió Dalila me. James fue cuidadoso en mantener esos asuntos comerciales particulares ocultos de mí. Pero en contra sus registros y guard mis propias copias. Lo había hecho originalmente como seguro. Una manera de proteger si James alguna vez decidía descartarla completamente. Ahora y seguro se convierte en un arma. La pregunta era si realmente usarlo. Exponer a James terminaría sus attacks. Pero también crearía un escándalo que tocaría a todos los involucrados. La reputación de Beaumont sobreviviría. Ya estaba fuera de la sociedad respetable. Pero Dalila me sería para siempre conocida como la mujer que destruye la vida de su ex esposo. Y esa reputación la seguiría sin importar cuán justificada fuera la revelación. Debatirán toda la noche, pensando opciones y consecuencias. Para la mañana, habían alcanzado una decisión de no exponer a James públicamente, sino amenazar con exposición en privado, y ver si esa amenaza sería suficiente para terminar su campaña.
Beaumont redacto una carta que exponía exactamente lo que delila me sabía sobre las compras laborales ilegales de James, incluyendo fechas específicas, cantidades y los intermediarios de Louisiana involucrados. La carta concluye con una proposición directa. James cesaría todos los ataques a la propiedad de Beaumont y los dejaría ambos en paz. O la información sería entregada al Marshal Federal en Tyler y cada periódico en el este de Texas. Curtis Yarrow entregó la carta a la plantación Garrett personalmente, entregándosela a James frente a su casa con instrucciones explícitas de leerla inmediatamente. James lee la carta, su rostro pasando por transformaciones visibles mientras entendía lo que Delilah me estaba amenazando. Cuando terminó, mira Curtis y dijo simplemente, dale Beaumont que entiendo. Durante 2 semanas, nada sucedía. No más ataques, no maniobras legales, ningún contacto en absoluto. La vida en la propiedad de Beaumont lentamente regresó a operaciones normales. Las yeguas muertas fueron reemplazadas a través de compras que agitaron sus reservas restantes. La reconstrucción del granero comenzó con madera comprada a crédito.